Thank you very much, Surima, for nicely conducting the inaugural session. Now, I would like to request our guests who have already joined with us to present our abstract book in front of the guests who have virtually joined with us. So, please, Dr. Hirak Chandra and Dr. Firoz Hassan, please come to the dais. We'll have the abstract book. So, publish that. Okay. So, yes, technical session. In technical session, we have one speaker. We have professor team from University of Toledo, USA, Dr. Sanjeev Bhattacharya, assistant professor department of physics, Northern University, Professor Vishal Govind Rao, assistant professor department of chemistry, IIT Kanpur, and we have also Dr. Firoz Hassan, assistant professor department of chemistry, Northern University, and Dr. Deepak Kumar Chandra, assistant professor department of physics from Mursida University. Once again, I welcome you. So, without delay, we are proceeding. So, our first speaker is Dr. Tim Kundin Dui. So, already we have joined. Now, I would like to request our assistant professor, Dr. Nimai Saha, please come upon the dais and introduce Professor Tim. Good morning, everyone. It is truly a matter of great pride and joy to introduce my friend, my lab mate, Dr. T. Actually, his name is Dr. Teaching Bin Shui. Okay, I welcome you and thank you for keeping our invitation in this seminar. Despite your busy schedule, even at this late night, I have worked with you in our research lab for a long time, and your kind support and cooperation were very significant during my first trip in abroad. Dr. Sui is currently an assistant professor in the Department of Cell and Cancer Biology at the University of Toledo College of Medicine and Life Science. He is recently appointed as the director of the Medicinal Chemistry Core at the Northwest Ohio Cancer Research Institute. Dr. Sui received his PhD degree from Jinan University and completed postdoctoral from Saniyat Sen University Cancer Center and the University of Toledo. His research integrates rational drug design, synthetic chemistry, clinical biology, preclinical pharmacology to advanced cancer therapeutics. He has contributed to multiple programs targeting cervivin, fatty acid synthase, SAC3, ABC transporter, and mitochondrial pathway. He has published more than 50 peer-reviewed international journals and several patents. He is serving editorial board
of multiple international journals presently. I hope that this short interacting collaboration between India and America will enrich our students and us in particular. Welcome once again. Enjoy the session. The platform is open for you. Thank you, Dr. Saka, for the introduction. And it's my great honor to meet all of you, and also for Madam President. Thank you for the department for inviting me. And I want to share my PowerPoint. Do you hear me good? Yeah. Yeah, that's good. That's good. And also the PowerPoint is good. Full screen. Yeah. Okay, and name is Kim Sui. So by him, I'm currently a research fellow, assistant professor. So today's topic is discovery and development of thriving inhibitor targeting the homophobic primary. You can still see the PowerPoint, right? Yeah, okay. So, didn't go. Excuse me, for a while I cannot. The first time I use Google Meet. Give me some. One moment, please. Somehow it didn't go my PowerPoint. Oh yeah, I saw it. Yeah. So since our audience majorly in chemistry, department of chemistry, I will talk about the structure activity relationship. This is a common term in the major of medicinal chemistry. So basically, we are studying the structure, and is there specifically in this is the anti-cancer activity relationship. So what I do is to change the structure and to see whether they can have some specific activity. Uh, so for the introduction, today I'm targeting the prostate cancer. So prostate cancer is the most common cancer in men and also account for the second most cancer deaths among the men in the state, in the United States. Pretty much about one every six men will be diagnosed with prostate cancer during his lifetime. And also with the age um, when people go getting old, they will have a higher incidence of getting diagnosed with prostate cancer. The other two, another one, probably for prostate cancer is the drug resistance. Sorry. For the treatment, the first one is the surgery. Another one is androgen deprivation therapy, ADT, and also androgen receptor inhibitor. However, most patients will eventually develop castration-resistant prostate cancer, CRPC, and also metastatic CRPC. So when you develop CRPC, basically the patient will have no response to the AR inhibitor. At this stage, you can start from chemotherapeutic agent like docetaxel and other the and also some copy internet tend to be approved. However, eventually most of people will also develop a strong business, which will ultimately lead to death. So there is an unmet clinical need in technical problem business. In my project, I'm studying a protein called survivin. It's a member of an inhibitor of a process
protein inhibitor family. So in this family, there are 8 members. So I mean the smallest one. You probably think familiar with CIAP1, cellular IAP1, and also XIAP. There are some compounds developed right now in clinical trials. However, there's no approved drug currently. Starving is the smallest one for IOP, and also it doesn't have enzymatic function, but rather coordinated with the other members to inhibit caspase 3 and 9 activation, thereby leading to the apoptosis emission. Because we show the 3D structure of starving naturally exists as a homodimer. Here it has a dimer. Now, because issues that are driving majorly coordinated with the other member or in the apoptosis pathway, thereby to suppress the activation of caspase 3 and 9. There are some facts about the fire. It's overwhelmingly because it's simple, however, pretty low in normal settings. And also, high levels of IV correlated with including prostate cancer, lung cancer, and melanoma. And also in our lab, we found that in potential resistant lung cancers, thriving is genetically regulated as shown in figure A. And also it could lead to resensitization of those cells, like in figure C and D. Although we indicated that thriving is the ideal target, there is no approved drug because its lack of enzymatic activity or active binding site for small molecule profile and also inhibit its function. Right now, I divided this thriving inhibitor into two categories. One is I call it the indirect inhibitor. Those compounds are not directly binding soybean, but rather downregulated the soybean expression through other mechanisms like protein interaction or transcription factors. There are some of the inhibitors, including 7F, 7F1, 7I, developed in our lab, and other two compounds. This compound are directly binding soybean and also inhibiting soybean function. Here I show a brief introduction of current status of those small molecule clinical trials. While 155, you probably heard about that. It's reported like about 80 years ago. However, it's failed in trials 1 and 2 because of off-target and also unsatisfactory outcome. And the middle one is the MDG natural product, and also after methylation of these 4 alpha group, it has a clinical candidate, drug candidate. Right now it's in phase 1 clinical trials for glioma. And the third one on the right is the identified through high throughput screening. However, it's still not a selective soybean inhibitor because it has other targets. And also, although it's scheduled for the human clinical trials, however, due to some unknown reason, it's not actually active right now with store. So now that we have sources that are targeting the memory interface of soybeans, like I said, soybean exists naturally as a dimer. So we have tested that. So if we can target the dimer interface to dissociate this homodimer into monomer, so those monomers are unstable and also can be recognized by the proteasome and then undergo degradation. So we analyze the primary interface and identify that the leucine 98 and phenylalanine 101 as the critical residue. So we use this
to rescue and also use the 3D structure to build a farm core to do the screening. We did a screening of 200,000 compounds in dog. And also, initially we found LQC7, the heat compound. We found that it can, you see this because it can dissociate the dimer into monomer in a dose-dependent manner. And also here is the fluorescence of thymine. It's indicating that our compound can indeed bind thymine and can thereby induce the degradation of thymine. After we identified LQZ7, we purchased another 6 compounds from commercial available vendors. And this 7 compound. LQZ7 was found to be the most potent in terms of addition in figure B. The most potent one has the lowest activity and also has the most important effect on surviving. And also we found that you see this EU figure D, DU145 and PC3 cells is prostate cancer cells. And also you may notice that this compound can almost eliminate the surviving. And also it can, the figure E can show, the result shows that it can shorten the half-life of surviving. And figure G actually is a cool-down acid. We found that indeed our LQZ7F can bind to survivin. Figure H is docking, empirical docking. It's not a real. I will introduce it later. So in vivo, we also found that this compound can suppress tumor growth, and also in the tumor figure F, we found that it can downregulate the survivin. And LQZ7F shows that it can induce the condensed chromatin, because survivin also play a central role in chromatin, iron chromatin, and facilitate division of cancer cells. So pretty much we show that LQZ7F is targeting survivin and also inhibiting tumor growth. This is the first one. Then this is another compound, 701. When you look at the 7F compound, here it has a hydrogen linker, as shown in green, and also has an oxydiazol pair. And using the Tolkien study, we found that this tetracyclic core is quite critical for the body, but this tail is not essential. So we hypothesized that once we remove this tail and also remove this labile unstable hydrogen linker, we get a 7-1. How about this compound perform? We found that the 7-1 is much more potent than 7F, as shown in A to F. The activity is about 200 nanomolar, much potent, about I think about 10 or 20 times more potent than 7F. And we also found that S7F1 can, figure A is another acid we developed in our lab, and we found that it can show, directly show that our compound can suppress the dimerization of survivin. And oversuppression of survivin can induce the resistance. And also, MT132 is a proteasome inhibitor. Using this one, we show that a proteasome inhibitor can reverse the survivin degradation, indicating that it undergoes a proteasome-mediated degradation. Here, figure C shows that several is much more potent than 7F, the parental compound in downregulated survivin. I will not go all details of the biology part. So let's see another compound we published in 2020. Still, we start from the Dalton study. This is the LQ7. We found that here,
You see, this part is a binary and a secondary amount here. This motif is quite essential for the binding to phenolene 93 and oh no, it should be leucine, I think. Leucine 98 and then also phenolene 101. And also this secondary amine group can form a hydrogen bond with E94. So we have assessed that maybe this part is the paraffin fuse that is horizon ring is not essential. So we can change it to pragmatic ring, like it should like here, the I, and also remove this unstable hydrogen bond here, anchor. And also, even though here is carboxylic acid bond here can form a hydrogen bond with W10, but it's not essential for the dimerization, and also not essential for the dimer interface. So we remove this pink one, and remove this green one, and keep the red one, and replace the resin ring with the benzene ring. We synthesize another 6 compound, I think 6 or 7 compounds. We found that you see, figure A is the symbolization diagram showing L from LQZ7 to LQZ7I. You see about a twofold of an increase of the IC50s, and the figures, let me see, figure D showed that can reduce the cleavable caspase rate, which is the biomarker for the apoptosis. And also, figure C showed that this compound can indicate can make the surviving more unstable, which through the shortened half-life. Figure E showed that this compound are also effective in suppressing the tumor growth. So this is the second generation of compound. I have a summary from now from LQZ7 to LQZ7, the second one, and also 7. This is the initial heat compound. So we found 7F as our in our first paper, the most important one compound, and also with the hypothesis that this 7F cannot go a hydrolysis, we release the 7F1. We found 7F1 maybe is the most important compound, and also 7F can be prodrug. So prodrug means when you take this compound, you can undergo some kind of chemical reaction to release the actual active drug. And from 1957, we developed another biocompound. We found that LQZ7I, the most important one. And this is my recent work. You see, from LQZ7, from to LQZ71, and also 7I. However, 7I is still not very potent, like several macromolar activities. So my next job is to improve the potent cytotoxicity of LQZ7. So first, I analyze the FAN, actual activity. When you compare those 7I with other 4 compounds, the other compound either have only one chlorine on this benzene, or has other electron stimulating functional groups. Or another major difference is the amine formed instead of secondary ending group. However, all the other compounds are inactive or less potent than semi. So I have a hypothesis. Since the fluorine is very low for electronegativity or electron withdrawing property, so I hypothesize that electron withdrawing group EWG can facilitate the binding to solving, thereby to inhibit the
relating of prostate cancer cells. So I conduct a dolphin study here. Figure C, you see that there's a floral rhythm here and form of pattern interaction with phenylalanine 101 from another phenylalanine residue. There's a secondary amine, the two secondary amine form a hydrogen in the nucleic states. This preserving ring here is exposed to a solvent. And also, yeah, that's my consensus. So my first round, actually, since the semi is on the parasite of the physically, so I want to, for example, the middle side or fourth side, our benzoate, and also the number of our fluorine on this benzoate, like 2, and here 9, 8, 8, 9, 10 is 3 fluorine atoms. So I first got this 10 compound and tested the toxicity, activity to C42 and PC3 from the cancer cells. And I found that the movement substitution, like SMI1 and 2, showed steady activity as SMI1. And then the RNA substitution, like they both have a significant improvement cytotoxicity, which is in reduced activity as compared with the beginning. And also the final one is the 3, 4, 5 triple substitution with fluorine 710 can also significantly reduce, improve the cytotoxicity, at the lowest activity in this 10 compound. And then I followed the favorable order, that is the second round structure optimization. This part I replaced the fluorine with fluorine, bromine, iodine, and also trifluorine method here. You see that all 3 compounds, this is 3, from 11 to 13, those 3 compounds are all more potent than 7-ion. This is somehow contradictory with my hypothesis. Since chlorine, bromine, and iodine are probably less electronegativity negative as compared to fluorine. That's not the case there in the real world cells. That is because here I got some data to show you the Hammam. You see the fluorine is only 0.6, but the chlorine is much more higher data, which show that actually chlorine and also including the bromine, iodine here at the parasite, they are much more electron withdrawing than the fluorine. However, in this category, I found that 714 is the most potent compound. It has a trifluoromethyl group, parasite. Yeah. Another part is the 3-4 identification. Your fluorine, your bromine, or hetero substitution. I found that most in general, the 3-4 substitution has relatively higher cytotoxic as compared to the 7-9, the original, or higher cytotoxic as compared to 794. Original compound I found here, 3-4 position all have the final one, I use different, this is 3-5, 3-4-5. They all perform much work than their counterpart like a semi-6, semi-10. And also in this, I also developed some negative control using the metal group. Metal group is well known for their electron donating property. So
So I 23, so I 24 are also very either inactive or much less potent than someone 6 and someone 10. Someone 6, someone 10 here use and also someone 14 use a positive control here. So they are all performing worse than the control. So here is the overview of the someone analog with different ground like that and compound with different position, different number of fluorine, and then second round extension, extended to other halogens. And also I developed some non-halogen analog, but they are all less potent than semi, also semi 14 and semi 10. So after the successes and screening, I choose find component to test their effect on thriving expression. I found a semi-10 and 14 most potent one. Figure B, you see semi-10 can only completely eliminate thriving at 10 micromolar. Semi-10 and semi-14 can both eliminate thriving at 1 micromolar. And also, as I mentioned before, 723 and also 724. Those are negatively controlled. So these two compounds not only less potent in suppressing cancer proliferation, but also less potent in downregulating survival, as shown in figure C. This biological experiment was conducted by Jackson Wong. And we found that 710 and 714 are pretty negative specific to surviving. As I mentioned before, SIAP, living CIAP1, CIAP2 are both different members in the IAP. Even both person, the protein, I mean, also a member of IAP. So my compound didn't impact the member of IAP. I want to draw your attention to this protein, 14333. It went to a homodimer. I have hydrophobic barrier interface. However, it didn't effect on the instruction about this component, suggesting that these two components are pretty specific to surviving. And also, in the middle figure, show that surviving is of students. And also, we tested the surviving the cells, not to surviving negative fibroblast HDFA cells. So indicating that this compound is specific to surviving and also specific to cancer cells over the normal cells. I will briefly introduce the conclusion. There's two compounds that those dependently downregulated the surviving figure A and B shows the compound 7I10. This is those dependently downregulated surviving protein different cancers, also cancer cell lines. Figure C and D shows that 7I14. 7I14 is relatively less important than 7I10, 2 times less important in terms of IC50. And also, these two compounds can download the surviving. And figure G shows that the neuron in terms of the mRNA language, indicating that our compound can only target the protein rather than the mRNA. Yeah. And also we found that this compound can induce persistent-mediated survival degradation because of the persistent inhibitor MET132 and bottom may reverse the surviving elimination effect in 2010 and 14. So figure F is a quite important result shown here.
this vehicle here, you see the marker is concentration. This should indicate it it's a time. Sorry. But after the treatment of it, both I-10 and also I-14, it can dissociate all those diamonds into one, indicating it is support of hypothesis that our compound can indeed target the dimeric interface of the organ and dissociate the dimer into monomer. And then the monomer can undergo proteasome mediated degradation. And also, we found 710 and 14 induced spontaneous apoptosis and combination can show synergistic effect with those cell. And then in the in vivo, we found that the combination of 714 with those cell can almost pretty suppress the tumor growth. And also, we found that in the tumor, the soybean level downregulated, and also figure 8 shows that it did not show any opposite effect to the major organ. This is the summary of this project. Chronodaglin phase inhibitors, the hypothesis data, the electron withdrawing group can facilitate binding to soybean. I conducted 2 rounds of first round of CR study, and second round of optimization, extension from 2 potent compounds 10 and 14, activity about 7 to 20-fold lower than the parental MI. Pretty specifically targeting soybean over other IEP members, and also selectivity to kill soybean positive cancer cells, and also synergizing the cells in vitro and those in vivo. Finally, about acknowledge my PI from the James Zhang, and also members funding. When Nima, Dr. Saha contacted me, it really brought my memory of my cooperation with Dr. Saha when I was still in Guangzhou. We working in Dr. Wen's lab, but on different projects. This photo taken exactly approximately 10 days, almost 10 years ago from now. I pick up Dr. Saha, and we went to a restaurant to have a lunch together. Yeah, it's quite a good memory. Thank you all for your attention and for your time. Since it's pretty late right now here, it's midnight in the US, so if you have any questions or would like to join my lab here at the UT, you can reach out to my email here, or you can contact Dr. Saha for my contact information. Thank you all, and also I wish you all a successful conference. Thank you. Thank you very much, Sui, for your nice presentation on discovery and development of serving inhibitor for targeting the hydrophobic dimeric element. Now the session is open for the discussion. If anybody have any question or queries, you can directly interact with Professor Sui. Please. Okay. Thanks once again, Professor Sui. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, so we are proceeding next. So our next speaker is Dr. Firoz Hossain from North Bengal University. So today he will be talking on chemistry at the frontier of life science, miracles, materials, and mechanism. Let me introduce Professor Hossain. Dr. Hossain received his BSc Honours degree in chemistry from Usnad College,
2004 under the University and MSc from London University in 2006. His PhD degree was conducted at Indian Institute of Calculation Science under the supervision of Professor Subrata Ghosh and was focused on assimilated synthesis of bioactive compounds with sugar and sterile adjuvants. After completion of his PhD in 2013, he went to South Africa for his postdoctoral research work with Professor Charles Coyne and Professor Patrick Arbuckle at the University of Witwatersrand. There he worked on the development of novel organic compounds that can be added to the lipoflakes to allow the specific targeting of the liver. In 2015, he returned to India and joined as an assistant professor in Department of Chemistry, Sponsoring College. In the year 2018, Dr. Hussain moved to North Bengal University. Till date, he is working as an assistant professor. His research interests include synthesis and consolidation of hydrocyclic compound using modern synthetic tools such as visible light, photocatalysis, and electroorganic synthesis. With this short introduction, may I request Dr. Hussain to start this presentation, please. Thank you all. Department. বাংলায় বলো অসুবিধা আছে কি বুঝলে আমি শুধু ছাত্রদের ছাত্রীদের জন্য বলছি ঠিক আছে লাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার দেখলাম কিন্তু আমি এখানে আমরা যে কাজ করি রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে আমার নিজের রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে আমি সেগুলো বলবো না আমি আগে যোগাযোগ করেছি বা স্যারের সাথে একটু প্রবলেম হবে বুঝতে পারবে না শুনবে না আমাদেরকে মোটিভেট করার জন্য গল্প করি ঠিক আছে আমরা যে কাজ করি সেটা হচ্ছে আমরা লাইট ভিজুয়াল লাইট আমরা রিঅ্যাকশন করি সেই জন্য আমি দুটো স্লাইড রাখবো এখানে লাইট লক্ষ্যভাবে ইউজ আগে কিরকম ভাবে ইউজ করেছে এবং সেই লাইটগুলোকে কেমিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করেছে সেগুলো আমরা বুঝতে এবং একদম শেষে গিয়ে আমাদের ল্যাবে কিছু পাবলিকেশনে যা পেশটা দেখাবো ঠিক আছে হ্যাঁ বেশ চলো তাহলে এবং আমি যা বলবো তোমরা দেখবে ম্যাক্সিমাম আমাদের বুঝি তো পাওয়া যায় যেমন ফটোসিনথেসিস জানো না ফটোসিনথেসিস কি হয় আমাদের গাছের পাতা টোমাটো বলি পিগমেন্ট এটার প্রেজেন্সে কি হয় কার্বন ডাই অক্সাইড আসে এবং সেখান দিয়ে জলে যায় দিয়ে ওখানে কি তৈরি করে গ্লুকোজ তৈরি করে এবং অক্সিজেন তৈরি করে আমি যদি সানলাইট না দিই সানলাইটটা না দিই তাহলে এই রিঅ্যাকশন কিন্তু হতে চাইবে না যদি না হয় তাহলে তুমি কি গ্লুকোজ পাবে না অক্সিজেনও পাবে না অক্সিজেন না পেলে কি হবে আমাদের প্ল্যান্ট কিংডম সরি অ্যানিমাল কিংডম আমরা কি শেষ হয়ে যাবে খাওয়ারও পাবো না গ্লুকোজ যদি না পাই আমরা শেষ হয়ে যাবে এর মধ্যে অনেক কমপ্লিকেটেড মেকানিজম আছে আমি দেখাচ্ছি না বা বলছি না আমি সব ডিলিট করে দিই ছিল কখনো আমি রিজনগুলো উঠেছিলাম খুব কমপ্লিকেটেড আমাদের বলি বায়ো যাদের ইন্টারেস্ট আছে তারা একটু এই এই ভদ্রলোক যিনি ডিসকভারি করেছিলেন এই ফটো সিনথেসিস আমরা এই খাবার গ্লুকোজ অক্সিজেন নিই এখানে বেঁচে থাকি সেই জন্যই আমি দেখো রিঅ্যাকশনটার নাম দেওয়ার চেষ্টা করছি দ্য ওয়ার্ল্ডস লাইফলাইন গ্যাস ঠিক আছে এবং এই রিঅ্যাকশন আমাদের কি হচ্ছে এই সানলাইট একটা লাইট এনার্জি কি হচ্ছে কেমিক্যাল এনার্জি ক্লিয়ার তাহলে আমাদের ফার্স্ট লাইট থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের প্ল্যান্ট কিংডমে লাইট কিভাবে কনভার্ট হচ্ছে কেমিক্যাল এনার্জি আমরা এবার চলে যাই আমাদের কিভাবে আমাদের লাইট গুলো হেল্প করছে তাহলে দেখো এই যে একটা কম্পাউন্ড আছে এখানে
কমপ্লিকেটেড স্ট্রাকচার তোমাদের দেখার দরকার নেই, জাস্ট শুনে রেখে স্টেরয়েড টাইপ অফ মোবাইল বলা হয়। তার মধ্যে স্কিন আছে, স্কিন জাস্ট স্কিনের নিচে এই কম্পাউন্ড থাকে ভিটামিন ডি। তাহলে এই ভিটামিন ডি থ্রি কি হয় আমাদের যে কিন্তু পড়ে না স্কুলে যে ওয়েভলেন্থ তরঙ্গ তার এটা হচ্ছে 290 থেকে 300 এই রেঞ্জে, ঠিক আছে। তাহলে যখন এই সানলাইটটা পড়ে বা ইউভিটা পড়ে তখন কি হয় এইখানে দেখো এই একটা কম্পাউন্ড থাকে, আমি এখানে নাম্বারিং করেছি C9C10, এই C9C10 এই বন্ড ভেঙে যায়, এই ধরনের একটা বন্ড ডাবল বন্ড ছিল, ডাবল বন্ড ছিল তাই না? এর বিষয়ে কি এক্সেল বুঝতে পারছি আমরা এখানে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড দুটো আছে বুঝতে পারছি, হ্যাঁ। এবং এখানে একটা রিঅ্যাকশন হয়েছে দিয়ে এটা কম্পাউন্ড হয়েছে যেটাকে বলছি ইলেকট্রোসাইক্লাইজেশন রিঅ্যাকশন, হ্যাঁ। তোমরা পড়বে আগে তোমরা পড়বে জানবে পেরিসাইক্লিক রিঅ্যাকশন যখন পড়ানো হবে তখন তোমরা জানবে। তাহলে ইনভেজেন্স অফ লাইট কি হচ্ছে এটা ইলেকট্রোসাইক্লাইজেশন রিঅ্যাকশন হয়ে যাবে, ফিক্সিং করে কম্পাউন্ডে ইনভার্ট হয়েছে যেটাকে আমি ভিটামিন ডি এবং যেটাকে তিন রেড বলবো এখানে দুটো ছিল এখানে তিন ক্লিয়ার। এবং তুমি পড়াশোনা করে গেছে একটা সামান্য হিটও তাই না, হিট থাকার জন্য কি হতে যাবে এই যে কম্পাউন্ডটা এই রকম কনভার্সনটা হচ্ছে কি সিস ট্রান্সফরমেশন, সামান্য একটুখানি হিট ছিল এই সূর্যে তাহলে কম্পাউন্ডটা বানাচ্ছে কি এই রকম কম্পাউন্ড বানাবে, ক্লিয়ার। কিন্তু এই কম্পাউন্ড আর এই কম্পাউন্ডটা তুমি একই কম্পাউন্ড চেঞ্জ হবে না। এইবার দেখো এই যে কম্পাউন্ডটা তৈরি হলো এই কম্পাউন্ডটা তৈরি হলো এবার যেখানে তৈরি হয়েছে ওই জায়গাটাতে আমাদের ফ্যাট ফ্যাট স্কিনের নিচে আমি কি চাই ফ্যাটে সলভেবল সলভেবল না হলেও যেতে পারে, ঠিক আছে। কারণ এই জাতীয়গুলো কি প্রচন্ড হাইড্রোফোবিক কম্পাউন্ড, শুধু কার্বন হাইড্রোজেন এইরকম সলভেবল না করলে ও যেতে পারবে না। তখন কি হয় সলভেবল হয়ে যাওয়ার পরে প্রথমে কি করে লিগারের মধ্যে দিয়ে লিগারে আমাদের 25 হাইড্রোক্সিলেজ নামে একটা এনজাইম, যে এনজাইমটা কি করবে এই যে এখানে দেখো নাম্বারিং করেছিলাম আমাদের তারপরে এইখানে দেখো 25 পজিশন আছে এই এনজাইম স্পেসিফিক্যালি 25 পজিশনে একটা হাইড্রোক্সি গ্রুপ অনেকগুলো সিএইচএইচ কম্পাউন্ড কিন্তু এনজাইম কি করবে এই জায়গাটাতে এনজাইম স্পেসিফিক রিঅ্যাকশন যখন করে স্পেসিফিক পজিশনে রিঅ্যাকশন করবে ও যেখানে সেখানে কিন্তু রিঅ্যাকশন পাবে, ঠিক আছে। সেই জন্য দেখো আমাদের এইখানে 25 নাম্বার দিলাম বলবো ক্লিয়ার। এরপরে কি হবে এই কম্পাউন্ডটা আমাদের ডিগ্নিটি এবং এরপরে আমাদের কি হবে কিডনির মধ্যে দিয়ে পাবো, কিডনিতে একটা এনজাইম থাকে সেই এনজাইমটা কি করবে আমাদের এই জায়গাটাতে আরেকটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ ইন্ট্রোডিউস করবে, এটা হাইড্রোক্সিলেজ। তাহলে আমাদের এই কম্পাউন্ডটা পেয়ে গেলাম আমরা ভিটামিন ডি পেয়ে গেলাম এবং আমাদের শরীরে কি ভিটামিন ডি রিসেপ্টর আছে তারা কি হবে বিভিন্ন জায়গাতে চলে যাবে এবং ভিটামিন ডি এর উপকারিতা তোমরা জানো যে ভিটামিন ডি কি কি কাজে লাগে তাই না, ছোট বাচ্চাদের বা বয়স্ক স্পেশালি মহিলাদের 40-45 বছর বয়সের প্রবলেম, তাহলে আমাদের অনেক রকম হাড়ের বিষয়ে হেল্প করে ভিটামিন। দেখো আমরা ভিটামিন ডি অ্যানিমাল কিংডমে কিভাবে সিনথেসাইজ করলাম উইথ দ্য হেল্প অফ রাইট। তারপর দেখো আমরা এই যে লাইট জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইট বন্ধ করে দিলে দেখতে পাবো, তোমাদের কাছে যদি ইলেকট্রনের বই থাকে দেওয়া আছে ভাব করে পারে কি ভালো হচ্ছে কি হবে দেখো আমাদের প্রথমে
এই ধরনের একটা কম্পাউন্ড থাকে সব ডাবল বন্ড গুলো কি আছে সব ট্রান্স কনফর্মেশন থাকার জন্য কি হয় যখন লাইট জাস্ট মেন জায়গাটা যদি তোমাদের লাইট এখানে দেখো একটা জায়গাটা আমি পিস করে দিয়েছি রেড করেছি ডাবল বন্ড বাকি এই জায়গাটা হচ্ছে সাইকেলে এখানে করে দেওয়া আছে সাইকেলটা দেখানো হয়েছে সাইকেলটা হচ্ছে থেকে ওয়াইট্রাম রেটিনল ফ্র্যাকচার হবে এই একটা এনজাইম থাকে এনজাইমের প্রেজেন্সে কি হবে ও রেটিনাইল এস্টারে কনভার্ট হবে এখানে এস্টার আছে তুমি লক্ষ্য করো এস্টার এখানে অ্যালকোহল আছে একটু মানে যুক্ত হয়ে অসুবিধা হবে বাট খেয়াল রাখো এস্টার এস্টার আছে তাই এস্টার গুলো কি হয়েছে এই এই যে তোমার রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম বলে একটা আছে ওইটার প্রেজেন্সে ওরা 11 6 রেটিনাল ফর্ম এই রেটিনাল কি হয় আবার অ্যালকোহল ন্যাচ অ্যালডিহাইড হাইড্রোক্সিড অ্যালডিহাইড আর আমাদের চোখের মধ্যে কি আছে বা শরীরে কি আছে অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিন আছে না তার কোনো জায়গা ফাঁকা আছে অ্যামিন সেই অ্যামিন যদি একটা কার্বনাইল কম্পাউন্ড থাকে তাহলে কি হবে কনডেন্স দিয়ে পার্টিকেল লিখে দিয়ে যাবে কার্বন ডাবল বন্ড নাইট্রোজেন এই বন্ড তৈরি হবে সিডলেস করে সিডলেস তৈরি হবে সেই কারণে এই যে অক্সিন বলে একটা এ থাকে আমি এটার সাথে রেটিনালের যে অ্যালডিহাইডটা বলছি সেটা কম্বাইন করে তোমার সিডলেস তৈরি করবে এবং যখন লাইটটা পড়ে তখন আমাদের এই কনফিউশনটা 1 থেকে 6 এই জন্য আমরা দেখে এই বিমান ঠিক আছে বলে দিতে হবে যদি না হবে সেটা কিন্তু আমাদের অন্ধকারের মধ্যে লাইট যদি না হবে ওই কনফিউশনটা হবে ফিশটা সিসি থেকে যাচ্ছে ট্রান্স থেকে যাচ্ছে তাহলে হবে না ট্রান্স থেকে সিসি হবে এবং কোন জায়গাটায় যেতে হবে যে কোন কার্বন গেলে তাহলে এখানে আমরা দেখছি কিভাবে আমাদের লাইন এনার্জি দেখতে হবে এখানে এটা ইউনিভার্সিটির ছবি এখানে দুজন সাইন্টিস্টের ছবি দিয়েছি একজনের নাম আছে বসে আছেন এখানে ইনি হচ্ছেন ইনারা দুইজন সাইন্টিস্ট ইনারা কাজ করছেন ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটিটা নাম হচ্ছে বলোনা ইউনিভার্সিটি ইতালিতে এই ইউনিভার্সিটিটা ঠিক আছে এখন ইনারা 100 বছরেরও বেশি 100 বছরের বেশি আগে ইনারা এই রিঅ্যাকশনটা করার চেষ্টা করছে এই কম্পাউন্ডের নাম হচ্ছে কার্বন এখানে একটা কায়দা চিন্তা করতে হবে আমি কিন্তু কায়দাটি ড্র করে নিয়ে জাস্ট সিম্পলি ড্র করে দিয়েছি তো দেখা যাবে এখানে এটা যখন ঢুকে যাবে এখানে তাহলে দুটো পাইলেট হচ্ছে দুটো পাইলেট হচ্ছে এই রিঅ্যাকশন গুলোকে বলা হয় টু বা সাইক্লোইডাল রিঅ্যাকশন তাহলে উনি চিন্তা করেছিলেন যে এই দুটো পাই বন্ড জুড়ে এরকম এরকম যেমন কম্পাউন্ডটা পাওয়া যায় কিনা দেখেন আপনাদের সঙ্গে এত সফিস্টিকেটেড সিস্টেম ছিল না ল্যাবরেটরি ছিল না কিছু ছিল না তখন ওনারা এই রিঅ্যাকশনটা করার জন্য কি করতেন রাউন্ড বটন ফ্লাস্কটাকে নিয়ে তাদের উপরে দিতেন তাদের সূর্যের রশ্মি পাওয়া যেত তাই না ওনারা দেখতে চাইছিলেন যে আমরা সূর্যের রশ্মির মধ্যে রেখে দিয়েছি রিঅ্যাকশন পাই এবার রেখে দেওয়ার ফলে কি হতো মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি তাহলে কিন্তু সব নষ্ট হয়ে যেতে পারে এইভাবে বহুদিন নষ্ট হয়েছে কিন্তু ওনারা ধৈর্য হারানি করে গেছে এবং ফাইনালি করতে 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 দেখেছেন রিঅ্যাকশনটা করতে বা হতে যে টাইম লেগেছে এই টাইম হচ্ছে তোমার অলমোস্ট 1 মিনিট এবং
ওনাদের ওখানকার সানলাইটটাকে সানলাইট বলেছে, ঠিক আছে। এবং এই রিয়াকশনটা করতে করে যখন এই কম্পাউন্ডটা দেখেছে যে দেখে ওজন করে কত কম্পাউন্ড তৈরি হয়েছে আমাদের স্টার্টিং মেটেরিয়াল হয়তো 1 গ্রাম দিয়ে স্টার্ট করেছে, তো দেখি কত 1 গ্রাম পেলাম নাকি কম পেলাম না বেশি পেলাম। দেখো কোনো রকম অ্যাটম কিন্তু মিক্সিং হচ্ছে না, অ্যাটমিক রিঅ্যাকশন না এই ধরনের রিঅ্যাকশনটা। তাহলে আমি যদি 1 গ্রাম দিই তাহলে এটা 1 গ্রাম পাওয়া যাবে, কিন্তু ওনারা পাননি। এই রিঅ্যাকশনের মিন হয়েছিল অনলি 10% মিল পেয়েছে, ঠিক আছে। একই রিঅ্যাকশন গ্রুপ অফ সায়েন্টিস্ট ফ্রম ক্যালিফোর্নিয়া ওরা ভাবলে দেখি এই রিঅ্যাকশনটা আমাদের এখানে হয় কি। ওনারাও করে দেখেছিলেন আমাদের ওখানেও রিঅ্যাকশন হচ্ছে, ওনাদের অনেক টাইম লেগেছে। থমাস ঠিক আছে। তাহলে তোমরা ল্যাবরেটরিতে যখন কাজ করো তোমরা হয়তো অনেকে দেখবে খুব তাড়াহুড়ো হচ্ছে না স্যার, এই হাইড্রক্সি গ্রুপে টেস্ট করছো, অ্যালডিহাইড টেস্ট করছো বা কোনো কিছু করছো, হয় না তাড়াহুড়ো করো, এই বাড়ি যেতে হবে, ওখানে যেতে হবে, সেখানে যেতে হবে। ধৈর্য ধরে করতে হবে। হ্যাঁ, এখন তাড়াহুড়ো হচ্ছে ভালো রিসার্চ টেস্ট করবে যখন তোমরা তখন এই টেস্ট, হ্যাঁ ওকে। তাহলে দেখো আমি কিছু লাইট এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি, লাইট গুলো কিভাবে ডেভেলপ করেছে আস্তে আস্তে। আগে তো ভালো ছিল না, আমাদের এখানে দেখো বাল্ব আছে, এই বাল্বটা আমরা দেখেছিলাম এই বাল্ব গুলোর ডিটেলস একটু দাও আছে, আমি আর যাচ্ছি টাইম লাগবে অনেকে বুঝলেন। তারপরে দেখো এই হ্যালোজেন লাইট বাল্ব আছে, এই বাল্বটা মনে হয় তোমরা দেখেছো, এই ধরনের বাল্ব তুমি দেখেছো ফ্লোরোসেন্ট লাইট বাল্ব, সিএফএল বাল্ব। এই সিএফএল এর মধ্যে অনেক রকম রিয়ে থাকে, যেমন ইউভিএ থাকে। সেই জন্য যে অর্গানিক কম্পাউন্ড, আমি যেহেতু অর্গানিক কেমিস্ট, আমি অর্গানিক কম্পাউন্ড গুলোর মধ্যে সিএফএল দিয়ে অনেক রিঅ্যাকশন হয়েছিল, তোমরা বড় হবে তো দেখবে। কিন্তু ইউভি থাকে, ইউভি থাকার জন্য কি হয়, অর্গানিক কম্পাউন্ড গুলো অনেক কম্পাউন্ড আছে যা ইউভি টলারেট করতে পারে। এই জন্য আস্তে আস্তে আরো ডেভেলপ করে তখন এসছে তোমার এলইডি বাল্ব। এই বাল্বগুলো দেখেছো তোমরা, দেখেছো না? আমি আমার ল্যাবরেটরিতে কাজ করে রিঅ্যাকশন এই বাল্ব কিনা হয়। প্রথমত এটা দেখাটা হিস্ট্রি, এলইডি এর হিস্ট্রি থাকে। তুমি বানাও কালী পুজোর সময়, দুর্গা পুজোর সময় বাড়িতে সেই টুনি বাল্ব দিয়ে স্টার্ট করেছিল। কারণ আমার এক ছাত্র আছে, আর আমরা কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ও গেল গুয়াহাটি গিয়েছিল, গুয়াহাটিতে ইলেকট্রিশিয়ান আছে, ওইখান থেকে ও বানিয়ে নিয়েছিল, আমাকে বানিয়ে নিয়েছিল, আমি বানিয়ে নিয়েছি। কোথায় বানাচ্ছি, কাকু কাজ করে ওখানে, কাগজের বক্সের মধ্যে বানিয়ে। ও যখন প্রথম রিয়াকশন বসাই এটা দিয়ে, প্রথম রিয়াকশনে আমাদের সেই জন্য আমরা একটু বেশি এক্সাইটেড হয়ে গেছি। কখনো কি অনলাইনে এই ইয়েগুলো বাল্বগুলো আমি একটু চেষ্টা করেছিলাম ইউএসপিএস থেকে অনেক কিন্তু পাইনি। আলটিমেটলি পরে আমি কিনেছি, ছবিগুলো দেওয়া আছে তোমার, একটা বাল্ব গুলো কিনেছি, আমি একটা বাল্বের দাম 50 যেটা দিয়ে এখন আমরা গ্যাসিং করছি। এইভাবে জাস্ট স্লোলি স্লোলি ইনক্লুড করেছে লাইট, যেটা ইনক্লুড বাল্বটা আমাদের ল্যাবরেটরিতেও আমরা ইউজ করি। তারপরে এটাকে একটা ছবি আমি বললাম তাহলে একটা দাও, দেখলে একটু আনন্দ পাবে বা একটু মোটিভেট। হ্যাঁ, জানি না তোমার মোটিভেট কতটা। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সেটা, যেখানে কিন্তু রিঅ্যাকশন হচ্ছে দিয়ে রিঅ্যাকশন হচ্ছে। এবং তোমাদের একটা ফটোসিনথেসিসের আমি বলেছিলাম যে ক্লোরোফিল ওখানে পিগমেন্ট ইউজ হবে, ওটা ক্যাটালিস্ট এই জায়গাটাতে ইউজ তোমরা বুঝেছো আরো স্পেশাল। তুমি ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে লাইট দিয়ে রিঅ্যাকশন করা যেতে পারে, আবার ক্যাটালিস্ট সেটাও রিঅ্যাকশন করে। তাহলে এটা থাক, একটু অন্য কিছু বলি। কেন দেখো স্ট্রাকচার ড্র করেছি, তার নাম হচ্ছে একটা একটু মিষ্টি না, খুব মিষ্টি। এই দেখো এই হারবার্ট বলে একজন আছেন সায়েন্টিস্ট, ইনি
কাজ করতেন রেনসনের আন্ডারে, উল্টা নিয়ে কাজ করতেন। উল্টা নিয়ে কাজ করতে করতে আপনাদের খিদে দিয়েছে, হ্যান্ড ওয়াশ না করে খেতে দিন, ব্রেড ফ্রেড খাচ্ছে বা যাই হোক যা খাবার খাচ্ছে, নর্মালি প্রত্যেক দিন যা খাবার খায় নর্মাল যা লাগে তার থেকে অনেক বেশি মিষ্টি মিষ্টি মনে হচ্ছে। ও বুঝতে পারছে না ওটা যে হচ্ছেটা কি, এত মিষ্টি লাগছে কেন হচ্ছে খাবার। তখন মনে মনে ভাবলো আমি ভাতটা আরেকবার খেয়েছে, ভাত শুয়েছে আবার খেতে লাগলো। তখন দেখছে হ্যাঁ এটা নর্মাল লাগছে, তাহলে নিশ্চয়ই আগে কিছু একটা প্রবলেম ছিল। তখন বসে বসে ভাবতে লাগলো যে আমি কি ধরনের কাজ করছিলাম বা কি কাজ করছিলাম ওখানে। হতে পারে সেইখান থেকে কোনো কিছু আমার হাতে লেগে গেছে, এই লেগে জিনিসটা আজকে এখন বৃষ্টি বৃষ্টি মনে হচ্ছে। তখন খুঁজতে 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 কিন্তু বার করে ফেললো যে আমি এই কম্পাউন্ডে কাজ করছি। এবং এই কম্পাউন্ডে কিভাবে ওনারা ডিসকভার করেছিলেন, যদিও এই কম্পাউন্ডে নিউট্রিশন ভ্যালু খুব একটা নেই, বাট ব্লাড সুগার আমাদের চিনি খেলে যে ব্লাড সুগার স্পাইক বাড়ে যায়, এটা খেলে এটা বাড়বে, কন্ট্রোল করবে। বেশ, এইখানে দেখো আমি আবার সেই কার্বনের স্ট্রাকচার দেখি, যেখানে একটা মিরর বলছে তোমরা অ্যাসিমেট্রিক সিনথেসিস করবে, স্যাররা পড়াবে ফার্স্ট সেমিস্টারে এখন কোন স্কুলে কোথায় আছে জানি না, আমাদের তো ফাইনাল ইয়ারে ছিল। আমি দেখেছি তার কারণটা পরে নেক্সট নেক্সট স্লাইডে যখন তখন বলবো। এখানে দেখেন সিম্পল সেম কম্পাউন্ড, সিম্পল একটা শুধু সেন্টার, এই যে সেন্টার, একটা সেন্টারে জাস্ট একটুখানি ডিফারেন্স, একবার হাইড্রোজেনটা অধিক আছে, শুধু এই ডিফারেন্সের জন্য দেখো এটার স্পিড হচ্ছে মিনিটিসি, হচ্ছে মিনিটিসি, আর এই কম্পাউন্ডটার স্পিড হচ্ছে কিউনিয়ন। দেখে এই কম্পাউন্ডগুলো দেখে একই রকম, সবকিছু দেখে একই রকম মনে হচ্ছে, কিন্তু এদের স্মেল আলাদা। যেমন তুমি এখানে দেখেছিলাম স্কুইরাল মানকে দেখেছি, একে যদি দেওয়া হয় দুটো কম্পাউন্ডে ডিস্টিংগুইশ করে দেবে কোনটা কি আছে বলে দেবে। একই রকম আমরা হিউম্যান বিং বলে দিতে পারবো যে এইটা আর এটা সেম আলাদা জিনিস, যদি স্মেল আমরা নিই বলে দিতে পারবো যে এইটা আলাদা জিনিস। আমি এই যে দুটো স্ট্রাকচার ড্র করেছি এইটা বলার জন্য তোমাদের আগে বুঝতে দেখো কিরকম, দেখো এই কম্পাউন্ডের নাম হচ্ছে ভ্যালেটোমার, হ্যাঁ ডিফারেন্স দেখো কি আছে, এই যে সেন্টারটা আছে এই সেন্টার ডিফারেন্স, এখানে মিরর বসানো আছে। দেখো লেট লেট 50 বা 60 1950 এর শেষের দিকে বা 60 এর দিকে এই কম্পাউন্ডটা ল্যাবরেটরিতে সিনথেটিক ড্রাগ হিসেবে ইউজ করা হবে, এবং সেই সময় প্রেগন্যান্ট মাদারদেরকে সিডেটিভ দেওয়া হবে। প্রবলেম মর্নিং সিকনেস থাকে মেয়েদের যখন প্রেগন্যান্ট থাকে, সেই সময় সিনথেটিক ড্রাগ দেওয়া। কিন্তু এই ড্রাগ দুটো কিন্তু মধ্যে একটা ড্রাগ ভালো একটা ড্রাগ খারাপ, যে কোম্পানিগুলো জানবে। তাহলে যখন এই ড্রাগ দুটো একসাথে সিনথেটিক ড্রাগ দেওয়া হয়েছিল, তারপরে যে বাচ্চাগুলো হয়েছিল, যে বেবিগুলো হয়েছিল, ওদের দেখো কারো হাত আছে নেই, কারো পা নেই, এরকম। তখন ওই সময়টাতে হইচই করে এরকম এইরকম হচ্ছে কেন, বাচ্চাগুলো কারো হাত থাকছে না, কারো পা থাকছে না। তখন দেখা গেল যে সমস্ত মায়েদের এই ড্রাগটা সিনথেটিক ড্রাগটা মিক্সচার হিসেবে দেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে, অন্যদের ক্ষেত্রে হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে নিশ্চয়ই এটার মধ্যে কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে। তখন খুঁজে দেখা গেল এই যে কম্পাউন্ডটা আছে এস আইসোমারটা বাজে খারাপ, যার জন্য কিনা এই আর আইসোমারটা
যে কাজের জন্য বলা হচ্ছে কাজ করছে, কিন্তু এটা ক্ষতি করছে। ঠিক আছে, তাহলে এইখান থেকে গল্পটা শুরু হলো তোমাদের অ্যাসিমেট্রিক সিনথেসিস। কেন আমরা কম্পাউন্ড একটা ফর্মে সিনথেসিস মিক্সারিসের করতেই পারি, আমার খরচা হবে না বেশি কিছু হয়, বাট একটা ফর্মে যদি তোমাকে তৈরি করতে হবে খরচা প্রচুর পরিশ্রম লাগে। তোমাদের নিয়ম নিয়মাই সার্ভে তো কিছু তাহলে ক্লাসে গল্প, ঠিক আছে, কারণ আমি জানি আমি পিএইচডি তে টোটাল কাজ আমার এই কাজ ছিল সেই স্ট্রাকচার দাও যা এখানে পেনিসিলিন এর স্ট্রাকচার ছিল অ্যান্টিবায়োটিক না, অ্যান্টিবায়োটিক না না থাকলে সুবিধা হবে বিল্ডার পিডিএফ আছে না তুমি পড়া আছে আমি একটা ক্লিয়ার করার প্রবলেম পাইনি, আমার স্টুডেন্ট বানিয়ে দিয়েছে আমাদের 4-5 তারিখে সায়েন্স ফোন গেছিল অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইউনিভার্সিটি, ওরা 5 তারিখ আমাকে বানিয়ে দিয়েছে, আমি দেখো তোমার 5 তারিখ সকালে আমি বাড়ি ফিরছি, 7-8 তারিখে আমার বাড়ি প্রোগ্রাম, 9 তারিখে সময় মিলি আসবে, এদের মধ্যে কি আছে আমি দেখা পাওয়া নেই। এটা কি দিয়ে একটা দেওয়া আছে বাদে এসে দেখছেন আশেপাশে যে ব্যাকটেরিয়া গুলো ছিল ঘুরে যাচ্ছে, কল করে তোমরা জানো আমার থেকে ভালোই ওইখান থেকে এই হাত অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার, এবং তিনি যে সময়ে এই জিনিসটা লক্ষ্য করেছিলেন না রিটায়ারমেন্টের এজ বেশি, ওনার যে বন্ধু ছিল ফ্লোরে, উনি ডাক্তার ছিলেন, ফ্লোরের পরে উনি কাজ করেছেন, তিনি আর ওই একটা কাজ করতে পারেননি, তাহলে এখানকার লেখা উঠে রেখেছে বা কোনো উনি বলেছেন এইসব ঠিক আছে। পড়েছো? যাই আমি নেক্সট স্লাইডে যাই, এই দেখো রন্টগেন এক্স-রে রিকভার করেছিল, হ্যাঁ, আর এক্স-রে যখন উনি রিকভার করেছিলেন তারপরে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ফিজিক্সের, ফার্স্ট নোবেল প্রাইজ 1961 যদি আমি ফিজিক্সের আছে তোমরা বলো, নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, কি কাজ করতেন যে ইউনিভার্সিটিতে নোবেল প্রাইজের যে টাকা পেয়েছিলেন তিনি সব ডোনেট করে দিয়েছেন, পুরো তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল যারা সায়েন্সের জন্য কাজ করতে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, উনি টাকা নেন এবং উনি যেতেও চান ওখানে, উনি নোবেল প্রাইজ নিতেও যেতে চান। এবার এখানে দেখা একটা উনি যে এক্সরে করেছিলেন ফার্স্ট যে এক্সরে সুবিধা হয়েছে, এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা রিং কিন্তু এই এক্সরেটা হচ্ছে ওনার ওয়াইফের বা হাতে হচ্ছে, কেউ এক্সরে করতে চাইছিল না ওনার কাছে, সেই জন্য উনি ওনার ওয়াইফের
বাহাতের ছবি তুলে ফেলেছিলেন দিয়ে এই জন্য এটা ফার্স্ট এক্সেল ফার্স্ট এক্সেল হ্যাঁ টাকা টাকা পয়সা যা পেয়েছিলেন উনি সব ইনভাইট করে দিয়েছিলেন তোমরা পেলে তোমরা করবে। ঠিক আছে এখানে আমি